গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস। এই করোনা মহামারীর সময়ে আমরা অনলাইন ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছি, যেহেতু আমাদের সিটিং ক্লাস করা যাচ্ছে না। আশা করি তোমরা এই মহামারীর সময়ে ভালো আছো, নিজেরা সাবধানে আছো আর সবাইকে সতর্ক করছো। এই সেমিস্টারে আমি তোমাদের অ্যাডভান্স ম্যাথামেটিক্স সিরিজ এই পার্টটা পড়াবো। ফার্স্ট আমি যে তোমাদের যে সিলেবাসটা আছে, সিলেবাসটা তোমরা একটু দেখে নিও। প্রথমে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আছে, তারপর লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস, তারপরে টেনসর অ্যানালিসিস। আমি প্রথমে লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস করব, তারপরে বাকিগুলো আমরা করব। এখন যেহেতু ক্লাসটা এরকম অনলাইন মোডে, মানে আমি ভিডিও করে তোমাদেরকে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে সিটিং ক্লাসের এমনি অর্ডিনারি ক্লাসের থেকে একটু আলাদা হবে, ডিফারেন্ট। তো তোমাদের কিছু কাজ করতে হবে, সেটা আমি আগে বলি। যখনই তোমরা ভিডিওটা শুনবে তখন খাতা পেন নিয়ে বসবে এবং রিলেভেন্ট ডকুমেন্ট, রিলেভেন্ট যে ম্যাটারগুলো আছে সেগুলো নোট ডাউন করবে। At the same time, I give you some tasks, home tasks, which you have to do on your own. নিজেকেই করতে হবে, অন্যের হেল্প না নিয়ে তোমাকে করতে হবে। হেল্পটা তুমি করেন না, প্রথমে তুমি ভিডিওটা শুনবে, শোনার সময় তোমার হচ্ছে যে জিনিসগুলো তোমার মনে হবে সেগুলো নোট ডাউন করবে, আর ওখানে যে টাস্কগুলো দেওয়া থাকবে সেই টাস্কগুলো তুমি নোট ডাউন করবে। ভিডিওটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে টাস্কগুলো নিজেরাই করবে, করে নিজের খাতায় করে সেই খাতার একটা ফটো নেবে এবং সেটা ফটোটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপলোড করবে। আর এটা যদি না করো, সাথে সাথে না করো, তাহলে পরে এগোনো যাবে। তারপরে ধরো তোমার কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে ইউ ক্যান কমিউনিকেট, you can contact me in the WhatsApp group. You can post your queries or questions. কিভাবে আমরা দেখা যাক কতটা এগোতে আমরা পারি। তো প্রথমে আমরা করবো লিনিয়ার ভেক্টর। ভেক্টর কথাটা তোমাদের জানা, তোমরা অলরেডি ভেক্টর কথাটা শুনেছো, 11-12 পড়েছো ভেক্টর, তারপরে গ্র্যাজুয়েশনের প্রথম দিকে পড়েছো ভেক্টর। এখন একটা ভেক্টরকে তোমরা জানো, ভেক্টরকে হচ্ছে 3টে সংখ্যা দিয়ে ডিনোট করা যায়। একটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে একটা কম্পোনেন্ট, y অ্যাক্সিস বরাবর একটা কম্পোনেন্ট, and z অ্যাক্সিস বরাবর কম্পোনেন্ট। তাদের বরাবর ইউনিট ভেক্টর আমরা ডিফাইন করে দিয়েছি i j কে। তো লিখছি নাম্বারস আর needed to specify ভেক্টরে অ্যাডিশন কিভাবে হয়, ভেক্টরকে একটা একটা স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি হয়, ভেক্টর যেমন প্রোডাক্ট হয়, স্কেলার প্রোডাক্ট হয় বা ক্রস প্রোডাক্ট হয়, এগুলো তোমরা সব শিখেছো। তাহলে লিনিয়ার ভেক্টর স্পেসটা কি, এটা হচ্ছে জেনারেলাইজেশন। জেনারেলাইজেশন মানে হচ্ছে যে নট অনলি ফিজিক্যাল ভেক্টর, যে ভেক্টরগুলো তোমরা জানো, এনি আদার থিং, এনি আদার থিং, in fact most of the things, most of the things which follow certain rules, the rules followed by the vector. ভেক্টর গুলো যে রুল ফলো করে, মানে একটা ভেক্টরের সাথে তুমি আরেকটা ভেক্টর তুমি অ্যাড করো, তাহলে আরেকটা ভেক্টর, তুমি একটা ভেক্টর সাথে একটা ভেক্টর যোগ করো, তাহলে আরেকটা ভেক্টর। দুটো ভেক্টরকে যদি একটা ভেক্টরের সাথে যদি একটা স্কেলার গুণ করো, তাহলে তো এই রুলগুলো, ভেক্টরের যে রুলগুলো আছে সেই রুলগুলো যারা ফলো করবে সেগুলোকে আমরা জেনারেট করব। আর তারা যে স্পেসে থাকবে সেগুলোকে আমরা ভেক্টর স্পেস বলব। সো আমরা ফার্স্ট if I want to, if you want to know the definition of vector space, the definition of vector space will be a linear vector space V, a linear vector space V, I say vector space V is a collection of elements, is a collection of elements
called vector, and satisfying following property. Right. So anything which will satisfy the following properties, the elements are called vector and the space is called vector space. Now what are the rules? As I have mentioned before, vector is যেমন rule, ordinary rule. First, number one rule is, say x is a vector and y is a vector, then this is equals to y plus x. This can be interchangeable, where x and y both belong to the vector space. Right, this is number one property. Number two property, say this is a vector x, this is a vector y. I am first adding y plus z and then with x. Then it will be also x plus y. First add x plus y plus, where x, y, z belongs to the vector. There will be a very important additive null vector, where if we add that null vector with a vector, then it will give you the same vector. So 0 is the null vector. It is additive null. There will be an additive inverse. This terms are very important. There will be an additive inverse such that if you add that additive inverse, then this will be 0. Additive inverse is written as minus of that. Number 5, if you multiply the vector with two scalars, say k, m, x, first with mx, m, then with k, and this comes out to be k, m, x, where k and m, these are also scalars or numbers, these are fields. We call k, m fields. I'm coming to it later. Number 6 property, I'm sorry, number 6 I have to write it up. Number 6 is Ix will be equals to x, where I is identity. Number 7 property is k plus n, two fields or the scalars, you can x will be equal to kx plus. And number 8 property is kx plus y equals to kx plus, where this k and kx and ky are k, m, these are called field over which vector space. These are fields over which vector space is. So three things come here, concept. One is vector. That means the element with which we are dealing.
and there is a space in which the elements reside, and there is a field in which the space is situated. So three things are there. There is a field. Say for example, আমরা যে অর্ডিনারি ভেক্টর গুলো অর্ডিনারি ভেক্টর গুলো কোন ফিল্ডে আছে সেগুলো হচ্ছে রিয়েল নাম্বার ফিল্ডে আছে field is the real numbers and all collection of all the vectors are called space and each element is called a. Now to make the idea clear, let us take some example of vectors. একটা তো আমি বললাম আমাদের অর্ডিনারি যে ভেক্টর থ্রি ডাইমেনশনে এই ভেক্টর আমরা ভাবি সেইটা একটা. So the space of ordinary three-dimensional vectors satisfy all the properties of linear vector space over a field of real number. Field is the real number. The fact linear vector space is a generalization of space of ordinary three-dimensional. The first example is the ordinary three-dimensional vector in example number 1. Real. This is an example. Another example, say n to post and n to post. That means collection of n numbers. Say alpha equals to a1, a2, a. Beta equals to say b1, b2, bn. These are vector space over the field of numbers a1, a2, a. Number 3, set of all complex numbers over a complex field. Set of all complex numbers. Say a plus I, where a and b are real. Over the real. And another very important thing is set of all real continuous functions in an interval. Number 4, set of all real functions which are continuous. In some interval. And suppose we have already learned about Legendre polynomial, Hermite polynomial. All these polynomials are solutions of second order differential equations, and these are vectors over the variable x. So linear vector space actually covers a number of abstract fields in a same platform. মানে একটা বিশাল সেপারেটেড জিনিস যেগুলোর মধ্যে অ্যাপারেন্টলি কোনো রিলেশন নেই, মানে ধরো অর্ডিনারি থ্রি-ডাইমেনশনাল স্পেসে ভেক্টর আর হচ্ছে সলিউশনস অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন
বা কমপ্লেক্স নাম্বার এগুলোর মধ্যে রিয়েল তো কোনো রিলেশন পাওয়া যাবে না, বাট তাদের মধ্যে ভেক্টর আমরা ডিফাইন করতেই পারি যে ভেক্টর গুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক একই রকম। So this is the motive for studying vector space. এখন আমরা যে প্রথম প্রপার্টিটা বলেছি যে x plus y equal to y plus x, আমরা যদি টুপুলস এর থেকে ধরি, আমরা যদি ইলাস্ট্রেশন করি, দেখুন one illustration. Say alpha equals to a1 a2 a, beta equals to b1 b2 b, right? Then alpha plus beta, we have alpha plus beta will be equals to what? This will be a1 plus b1 a2 plus b2 an plus bn. Now these are either real numbers or complex numbers. So I can interchange this. I can write this b1 plus a1 plus a2 bn plus an equals to, I can now separate it out, b1 b2 bn plus a1 a2 a. So this is equals to beta plus alpha. So alpha plus beta equals to beta plus alpha, the first axiom, the first property of linear vector space. In this way, all the properties of a vector space can be proved, can be defined. এখন আমরা যদি রিয়েল নাম্বারগুলোকে ধরে রিয়েল নাম্বার ধরে নিই, a1 কে আমরা কিন্তু খুব সহজ মনে হতে পারে যে না এটা অন্য কিছু কাজ, কিন্তু আমরা যখন linear vector space টাকে জেনারেলাইজ করছি and solutions of differential equations and other things, তখন জিনিসটা কিন্তু অতটা সহজ হচ্ছে না। সবগুলো ক্ষেত্রে এই জিনিসটি অ্যাপ্লিকেবল হবে, provided you have to define some basic property, that means addition and multiplication by scalars and product of two vectors, product of two vectors. Now, as you have seen, in case of vector, you always write vector by a set of three numbers which are attached to three unit vectors. Say you write alpha equals to ai plus bj plus ck, where I, j, k is a unit vector, and these numbers a, b, c actually denotes the vector, and these are I, j, k are unit vectors. So these are also vectors. Now why these are unit vectors? Now their magnitude is 1. So any vector, say alpha is a vector, it can be written as a linear combination of three basic vectors. So this is also true for all the vectors. So any vector can be written as a linear combination of other basic vectors, and these vectors are called basis of the vector. We call these vectors basis of vectors. Suppose we write a vector phi. As a linear combination of basis vectors, other vectors, say phi 1, say a phi 1 plus b
E phi 2 plus A. A1 phi 1, A2 phi 2 plus AN phi. A vector phi can be written as a linear combination of other basic vectors, and if these vectors are linearly independent, linearly independent or independent, you write simply independent. That means you cannot express phi 1 as a function of phi 2. You cannot express phi 2 as a function of phi 3 or phi 4. Like you cannot express I as function of j and k. You cannot express I equals to something into j plus something into k. You cannot write because I, j, k are linearly independent. They are independent. So these I, j, k are basis vectors. So this is also true for all vectors. Any vector can be written as a linear combination of basis vector which are independent. The number of independent basis vectors determines the dimension of the vector space. What is the dimension of vector space? Can be determined by the number of independent basis vectors. Say for example, here the dimension is 3 because there are 3 independent basis vectors. The dimension of vector space may be finite or it may be infinite. We will discuss about infinite vector space also. Now, let us elaborate a little bit what actually is meant by linear independent vectors. We understand very clearly in case of vectors. I, j, k, these are basis vectors which are independent. Now to generalize the rule, linear independent vectors. Suppose a set of vectors now linear independent. A set of vectors, say x1, x2 xn, in a linear vector space is said to be independent if the equation these will be independent are independent. If the condition is that if you have an equation summation over I ci xi plus 0 is satisfied if only all numbers ci are 0. And this relation is satisfied, and if xi are to be linearly independent, the ci has to be 0. This equation is satisfied provided all the coefficients are 0. Then these are called linearly independent. And if any one or more of the coefficient has non-zero value, so linear independency of vectors means if there is a relation like this, ci xi equal to 0, where all the coefficients are 0. That means, in other words, you will not find this equation for real value. For real values of ci except 0. On the other hand, if you find one or more value of ci, say c1 and c2, to be non-zero, then these vectors are linearly dependent. There.
Now take an example. Take an example. Suppose I am taking alpha equals to 2 minus 3 1. Alpha 2 equals to 3 minus 1 5. And alpha 3 equals to 1 minus 4 3. Right? These are three vectors. Now we have to check whether these three vectors are linearly independent or not. I am giving it as a homework for you. I am giving some clue, listen it, and you perform on your phone. What you have to do? You have to do this. You have to find a relation like this and find the coefficient, value of the coefficient. So if this relation is true for this, then we can write C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus C3 alpha 3 equals to 0. Now put the values of alpha 1, alpha 2, alpha 3. So you will get three equations, because for 0 means this 0 means now vector 0 0 all the elements are 0. So we will get three equations. You will get three equations. Using these three equations, you determine the values of A1, A2, A3. From these three equations, determine the value of A1, A2, and A3. You will find for this particular case that the values are 0. All the values are 0. So the vectors are linearly independent. Now, I am giving you the second home task. You can also perform this. Make a matrix and determinant with the coefficients of A1, A2, A3. Say the three equations concerning A1, C1, C2, and C3. It will be C1. C2. It will be C3. C1, C2, C3 are 0. Now to find whether C1, C2, C3 are 0, what we have to do? Or in other words, you can check the dependency or independency of two vectors by summing out a determinant. Say, take the values vectors alpha, say take the vectors alpha 1, alpha 2, and alpha 3. Find the equation relating the coefficients C1, C2, and C3. If C1, C2, and C3 all are 0, then you are sure that the vectors are linearly independent. Now to find the value of A1, A2, A3 to be 0, there is an alternative way. Take the determinant of the coefficient and find its value, whether it is 0 or not. If it is 0, then there is linear dependency, and if it is not 0, then there is linear independence. That means if the coefficient determinant of the coefficient does not manifest
coefficient, then you say that the coefficients C1, C2, C3 are all 0. And if it vanishes, then there is a dependency. Work it out and show it. Take the coefficient, take the determinant of the coefficient, and find the value of the determinant. Value of the determinant, whether 0 or non-zero, say you whether the vectors are linearly dependent or linearly independent. I am giving it as an example. Next, we have to move on to the product. Just say that there are basis vectors and the dimension of linear vector space is determined by the number of independent basis vectors. Now these basis vectors can be orthogonal or orthonormal basis vectors. Now to understand what is orthogonal and orthonormal basis vectors, you for ordinary vectors in 3 dimensions, you know orthogonal means they are perpendicular to each other. I and J are perpendicular to each other. Orthonormal means their modulus is magnitude is 1. In general, for vector space, to define the norm, we have to define the scalar product. How we can define scalar product? Let us discuss it little bit. Suppose we have two vectors. One is phi1 and another is phi2. One is phi1 and another is phi2. Now the scalar product or inner product is defined as phi1 comma phi2 this, or in some notation I will not use this notation, I will rather use bracket notation phi1 phi2. In bracket notation, this can be said, this can be also written as phi2 phi1 complex conjugate. That means if I write in this notation, it will be phi2 phi1 star. So I will prefer to write this notation, bracket notation, as a scalar product for vector. This is the basic rule. Number 2, suppose there are two numbers either real or complex which are multiplied with vectors, and I am taking the scalar product. Say phi1, taking scalar product alpha phi2 plus beta phi2. I am taking scalar product of this thing. This can be written as alpha phi1 phi2 plus beta phi2 beta phi1, where alpha and beta numbers may be real or complex. Number 3 is if the coefficient is there, this side, say alpha phi1 plus beta phi2, and taking dot scalar product with phi1. And this gives alpha star phi2, alpha star phi1 phi2.
plus beta star 5 to 5 plus beta star 5 to. So you see, only you have to consider this thing. If the coefficient is this side, the kth side, then the coefficients are alpha and beta are coming with their form. But if these are this side, then they are complex conjugative. Okay. So if it is a real number, then it will be alpha and beta is the same. But if it is a complex number, then the result will be different. So this is the rule for scalar product. Obviously, you can see that two vectors. I'm taking the scalar product of a vector with this with the 5 to 5. This must be greater than equal to 0. Sometimes this is also written as phi mod norm square. This is called norm of a vector. So what is the norm of a vector? The norm of a vector is the scalar product root over of the scalar product of the vector with that. Now you can see that for orthogonal basis, the two vectors, the basis vector, the product of basis vector will be 0. Scalar product will be 0. And for orthonormal basis, their norm will be unity. So for basis vectors, having defined this as the product of scalar product of vectors, now we can say orthogonal and orthonormal basis. So for orthogonal basis, vector, I'm relating it as E1, E2, these are orthogonal basis vector. Then dot say En, then E1, Ei, Ej will be equals to delta I. That's right. For orthogonal will be equals to not delta I, will be equals to 0 for I not equals to j. And we have some value. We'll have some value. The value will be determined. We have some value. So positive, maybe positive, some positive value for I equals to j. Then this is called orthogonal basis. And then orthonormal is what? The norm is unique. Orthonormal orthonormal Ei, Ej will be equals to delta I. That means this is equals to 0 for I not equals to j and equals to 1 for I equals to j. That means Ei norm square is equal to 1. This is orthonormal basis. Now, orthonormal basis vectors, other basis vectors may also be there, but we are interested in orthonormal basis vectors. Once we define the orthonormal basis vectors, once we know the orthonormal basis vectors, we can construct any vector from that orthonormal basis vector, and any vector on the vector space can be written on a linear as linear combination of this basis vector. So basically, linear vector space, the study of linear vector space
is nothing but the study of or the search for the basis vector. For, as I have said earlier, for linear vector space, the number of basis vectors determines its dimension. If the number of basis vectors is 2, the dimension is 2. The number of basis vectors is 3, dimension is 3. The dimension of the vector space may be finite or may be infinite, as in case of, say, Legendre polynomial. The basis vectors may be infinite, but you can deal with finite basis, but it may be infinite. In case of quantum mechanics, the basis vector may be infinite. You can deal with finite numbers, but actually the basis vector are infinite. We'll learn it later. পরে যখন আমরা এটা আরো ডিটেইলসে আলোচনা করব তখন এই ক্লিয়ার। এরপরে আমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে স্কেলার প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু থিওরেম আছে, সেই থিওরেম গুলো আমাদের স্টাডি। কিন্তু আজকে প্রথম ক্লাসে নট টু মাচ টুডে। আমি একটু রিক্যাপ করে দিই। আমরা প্রথমে কি বললাম, লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস কি সেই জিনিসটি বোঝার চেষ্টা করলাম। আমরা দেখলাম লিনিয়ার ভেক্টর স্পেস হচ্ছে কালেকশন অফ এলিমেন্টস, যেগুলো এলিমেন্টগুলো বলবো আমরা ভেক্টর, যে এলিমেন্ট গুলো সার্টেন প্রপার্টি থাকবে, যে প্রপার্টি গুলো আমরা অর্ডিনারি থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টরের যে প্রপার্টি। এবার যে কোনো ভেক্টরকে আমরা ওই প্রপার্টি গুলো আমরা এক এক করে ডিফাইন করলাম, যেখানে একটা নাল অ্যাডিটিভ নাল থাকবে, একটা ইনভার্স থাকবে, একটা অ্যাডিটিভ ইনভার্স থাকবে, একটা নাল ভেক্টর থাকবে, এইসব আমরা বললাম। সেখান তারপর থেকে আমরা বললাম যে কোনো ভেক্টরকে আমরা লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ আদার ভেক্টর দিয়ে লিখতে পারি, যে ভেক্টর আমরা বেসিস ভেক্টর। এখন লিনিয়ার বেসিস ভেক্টর গুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে আমরা এখানে লিনিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিয়ে বলে না, ওই ভেক্টরটাকে অন্য ভেক্টর দিয়ে, বেসিস ভেক্টরকে অন্য বেসিস ভেক্টর দিয়ে করা যাবে না। তো তার ম্যাথমেটিক্যাল আমরা কিভাবে স্টাডি করব, যে ভেক্টর দেওয়া থাকে তাহলে তার লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা চেক করার জন্য আমাদের ওয়ে আছে, সেটা আমরা শিখলাম। সেইখানে আমি কিছু এক্সাম্পল তোমাদের দিলাম, তোমরা নিজেরা করবে, ওয়ার্কআউট করে তারপর সেটা আমাকে দেখা। তারপরে আমরা যেটা করলাম, বেসিস ভেক্টর গুলো অর্থোগোনাল না অর্থোনর্মাল হবে এইগুলো আমাদের কি করে শিখবো না, সেটা করতে গেলে আমাদের স্কেলার প্রোডাক্ট ডিফাইন করতে হবে। We define scalar product in bracket notation, and in this definition of scalar product আমরা কোন একটা ভেক্টরের নর্ম, which is basically square root of the scalar product of the vector with that vector, এইটা আমরা দেখলাম যে নর্মটা হচ্ছে যে কোনো নন জিরো ভেক্টর যদি হয় তাহলে নর্মটা ডেফিনিট পজিটিভ হতে হবে, নর্ম তো একটা ডেফিনিট পজিটিভ হতে হবে, স্কেলার প্রোডাক্টটা ডেফিনিট পজিটিভ হতে হবে, সেটা আমরা দেখলাম। সেখান থেকে আমরা বেসিস ভেক্টর অর্থোগোনাল এবং অর্থোনর্মাল বেসিস ভেক্টর কি এটাও আমরা দেখলাম। এর পরের ক্লাসে আমরা শোয়ার্জ ইনইকুয়ালিটি এন্ড ট্রায়াঙ্গুলার ইনইকুয়ালিটি মানে স্কেলার প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা দেখব। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।